Dear members, as you are aware, I always share news items right away from the activities which had taken place here at the Uganda Muslim Supreme Council headquarters, as well as from other levels of our structure. A lot has happened since last week. Among them, as you all know, UMSC has totally transformed. It has now become a beacon of activities. Last week, His Eminence was the chief guest at the graduation ceremony of Honorable Counsel Muhammad Ali Aluma, who is the Deputy Secretary General in charge of Finance Administration, at his home in Kawanda, Chigaga Zone, whereby he was entering. We had Thanksgiving function, shukr for Allah enabling the family to put up a mansion, home, their family home. So they joined it together with the graduation. He attained Masters of Law. That is why he invited His Eminence the Mufti to go and preside over his function. And in his message, the Mufti emphasized the point that UMSC has totally transformed and it is moving smoothly, being that if you could compare this era and the previous decades, UMSC now is proud to be having its staff who are highly educated, not like in the past. And then even Mufti shared with us that when he joined UMSC many years ago, some Muslim elites laughed at him. Mufti said, well, by the time he joined UMSC, during that time, UMSC was actually being manned by our elders with their humble education, but they managed to safeguard this council up to the time the likes of His Eminence joined them. And he gave an example of himself, that he was the only graduate. When he joined the council, he was the only graduate, university graduate, when he joined the elders. And some Muslim elites laughed at him, said, can you imagine? A person like you who has even acquired a university degree, how could you go and work with these Babusei who are not even educated enough? How could you join them? Mufti said, but he knew that time will come, the elders will pave way for the rest of Muslims, the young Turks, to join when they are already completed their studies. And eventually, his vision has come to pass. As we speak now, all the departments are headed by graduates, university graduates with several degrees. Banage Supreme Council ekyuse CSP mweri edda yali amanyikiddwa nti erimu abasajja bataasoma, kati Mufti yakiggumiza n'agamba nti Supreme yakyuka, tuli ku kipya, abakungu baayo bonna bazidigiri okuva zi masters. Mukama waffe second deputy Mufti alina PhD, Mufti alina masters, second deputy Mufti alina masters, deputy Mufti alina masters, secretary general alina masters. Fenna abantu ekyali Supreme eri enkadde gye basekereranga, abasajja batulanga eyo ne basekerera Supreme. Olwo mulala yatuuka n'okugamba mbu bw'oyagala okusanga omukungu wa Supreme Council aba ayambadde engatto simayi ya bbulu, endala simayi sapatu myufu n'ebifaana bwe bityo, ogwo omulembe gwagenda. Kanolwekyo Mufti yabyogedde nga yeebaza famire eyo eya mukadde waffe Haji Muhammad Ali Aluma olw'okusoma. Mungu n'abasomesa ne bazimba n'ennyumba, ebintu byakyuka.
kale ogwo omukolo gwali mulungi bannaye twafiirwa. We lost our elder Sheikh Maulana Salim Sebagala. Omukulu oyo yaliko Secretary of Education emirembe egyedda. Mungu yamujjulula naye nze ng'omuntu kye mujjukirako during his time he sent so many Muslim students to study to different Muslim countries of Saudi Arabia, Sudan, Egypt and Pakistan. He had studied in Pakistan. Mukadde oyo yali yasomera Pakistan eyo era nga ekinneewunyisa byonna omukulu oyo yali amanyi kompyuta nga ate musajja mukadde yali amanyi nnyo kompyuta muzeeyi oyo. In fact ayinza okuba nga yeseeka yasooka okumanya kompyuta mu Uganda ate yagisomera Pakistan mu myaka gye7 eyo. So he died and he was buried in Mukono. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu amsaasire. And then we had another function here. There were 2 days conference for the district cadis and the regional assistants to the His Eminence the Mufti. They had their meeting recently here 2 days ago. Naye nga meeting yali etunulidde nnyo ebyokola emirimu gy'obusiraamu nga mumuli n'ebyenzirukanya n'ebyenkulaakulana. And I've recognized the Omukuba district card who on Sheikh Idi Mustafa Sebo Situkotole Kusalam is the district card of Kalangala Buvuma Islands. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Buvuma Islands. And actually is the first person to take me to cross the lake. I had never traveled over the lake and it was him. And later on we traveled with him. Yansa zenyanja gagitya ate nga njagala nnyo ebyennyanja naye alhamdulillah yandabirira bulungi nga nasooka okusala ennyanja nga tugenza okukola emirimu gy'obusiraamu yaffe ku baraka n'olwekyo yaziba y'essomero. He built a big school, very big school on the island ate nga abaana b'okubizi nga tebasoma. Olukulakulamu batandika kuva byennyanja batandikira ku ssente batandikira mu ssente kale omwana akwata ssente mangu nnyo muzibu nnyo okugenda okusoma. N'olwekyo ssebo tukwebaza olw'oddimu eryo lwewakola okuzimba essomero ku bizinga eyo. N'olwekyo semina yabadde Uganda Muslim Supreme Council has signed partnership with the Matuga Chemical Industries. Twasayiniza endagaano eya kampuni ekola eddagala ly'ebirime n'ensigo nga kyetuluubirira. Supreme Council yakoze endagaano eyo nga kyenoonya kampuni eyo nnene nnyo ekola eddagala ly'ebirime nga bo kyetugenda bafunamu. We have land, amataka tulina ettaka lyaffe mu bitundu ebyeggwanga ebyenjawulo naye nga tekuliko bikolerwako. Imaamu oba seeka oba ani abalala liri ku ssomero nga ettaka eryo liryawo. Kati olwokubeera n'ettaka nga terina kikolerwako abalala balibbe n'okulibba munfuna. Kati Supreme Council nekola endagaano ne kampuni eno nga kyetunoonya twagala tufunemu ebintu bibiri. One, ekisooka bagenda kutuyambako okuteekawo amaduuka oba ebifo mu mataka gaffe ago mu bitundu bya Uganda ebitali bimu wetunaatuliranga ebintu ebyo, eddagala ly'ebirime, ensigo, enkumbi nabyonna ebikola mu bulimi. Kati wetunaabitundiranga tugabane akagoba n'abantu abo, tulina akasente kwe tugenda okugabananga ate nga batuyambako okusomesa abantu baffe obulimi n'okutuwa ensigo. Tukozese amataka ago tuteekeko ebirime tutunde tuyige n'okulima tufune ku ssente n'ennyingiza. Imaamu aleme kubeera awo nga talina nnyingiza oba seeka oba mwalimu ku ssomero naye ng'ayiza obulimi. Endagaano eyo gye twakoze nabo alhamdulillah. Kati ate olwokubiri semina yawongedde ogenda maaso era ne tufuna abagenyi abavudde mu UPDF ba senior army officers. Ku luno twafunye Lieutenant General Sam Kavuma yazze okwogera eri ba district card n'okwongera okubagamba tibadde babuulire abantu baabwe twagala mirembe
during and after the elections of 2026. Badisitulikali nga balibeera mu bantu bagende bababuulire tukuume emirembe. Yayogedde ebigambo bingi nnyo nga alaga butya eggwanga bwe liteekwa okutambula mu mirembe, kubanga yagambye nti eggwanga lyonna eddamu liteekwa okuba nga lirina ebintu bisatu: 1 Katonda, okumanya Mukama Katonda; 2 gavumenti ennungi; 3 n'enkwatagana y'abannansi nga bakolera wamu. bye bintu bisatu: God, good governance, and then unity or harmony between the citizens. Ensi etambula. Mulabe ku mawanga gonna kati agaafa. Example y'Abaganda baffe bana ba Somalia. Somalia yafa. Somalia has totally been destroyed because they are lacking those 3 items. Balina Katonda, basinza Katonda naye bale mu kwatagana. Kale ffe weewuunyi, ffe tuli different tribes. We are so many, we have over 60 different tribes in Uganda, different languages. Naye kati bo balina eddiini emu, same people, but they have a lot of conflicts. Kati ensi nebeera threatened netuuke. Era twayita mu ntalo nyingi, ebizibu bingi ebifaanana n'okuba nga twali ensi ng'erimu entalo, ebintu bingi byafa. Era mufuti yawadde obujulizi engeri gye yasurviving okufa mu biseera ebyo, n'agamba nti yedduwa gye yasoma mufuti yagambye, yatuwadde example mbwe edduwa gye yasoma mu 1979 taddangamu kugisoma kuba yali crossfire. Olutalo lwamusanga nga he was a student at Bugembe Islamic Institute nga talina waddukira. Olutalo ne luyinda nga bali mu fire gundi, ne batuuka n'okugamba abasirikale aba Tanzania mbu essomero eryo yali barakisi y'amagye. Could you imagine? Babaga nti awo ati mu kiseera ekyo bannange mwaba ataaliwo bakubanya abasiraamu, bakuba abasiraamu. Kale bajja n'ekiruyi ekyokuba buli kintu kyonna ekyabasiraamu. Kale batuuka ku ssomero ddene nabaga nti barakisi. Abasajja ne batandika okuwulugumya ebintu. Mufuti agamba nti edduwa gye baasoma mu kiseera ekyo nga basaba Mungu abataase taddangamu kugisoma mu bulamu bwe. You see, could you imagine? Kanolwekyo ebigambo by'olutalo, nze bannange mu bigambo by'olutalo, nze mu bintu bye saagalira ddala lwe lutalo. Olutalo lwasaanyawo ebintu byaffe byonna. Nze nga famire sebo tulwanye okubizaawo. Ennyumba ya muzeeyi twalwana okugizaawo paka yatulema sebo over 30 years. Ekintu ekikubiddwa mu lutalo kati ng'oggyeko abantu okufa, kubanga abantu nabo bwe bafa ensi kasita eyigiramu olutalo ensi efa. Kati look, take the example of Gaza. Just imagine people living in Gaza. Imagine that situation, very dire situation. Abantu bafa, malwaliro, mizikiti, biki, destruction everywhere. Nolwekyo members, ekigambo ky'olutalo for those who are trying to incite violence and political unrest and the like, know that war or conflicts are very dangerous. Don't support any idea, any notion which can promote violence in our community. Kirala basebe kyabaddewo, Uganda Muslim Supreme Council Education Examination Board released IPLE results zafulumya ez'abaana abatuula P7 mu byeddiini. Era his second deputy mufti was the one who presided over that function. It was held 2 days ago, whereby over 7,000 pupils sat for the end of leaving primary examination in Islamic studies. Tuzimba omusingi ogw'abamaseeka b'enkya nga basomye bulungi. Inshallah era babakubiriza bongeremu amaanyi okulaba nga abaana basoma bulungi nnyo, naddala ekitabo ekitukuvu Qur'ani, kubanga omusomo ogwo tebagukoze bulungi. That was the message of the second deputy mufti. And His Eminence Sheikh Muhammad Ali Waiswa, the deputy mufti of Uganda, is attending a conference in Nigeria. Tanabakudda
yagenda mu conference Nigeria yapresentize paper nga akiikirira mufti pozi n'akasembayo. Mufti has urged Muslims to intensify worship, uphold discipline, more especially during the forthcoming national elections, and that was contained in 12-page booklet which he issued yesterday as the New Year message. Mufti yafulumiza message ng'agamba mu abasiraamu mwekwate nnyo mu kusinza Mukama Katonda ate mubeere bampisa nnungi mukuume nnyo 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 embeera y'okulaba nga mu nsi yaffe ebeeramu emirembe nga tulonda. Genda olonde gw'oyagala. Togezaako n'omulundi n'ogumu n'oteekawo embeera y'akabugumuko, embeera y'okukuma abantu omuliro n'ebifaanana bwe bityo, kubanga ensi yaffe yeetaaga emirembe. Mufti n'asoma aya nnyingi zeyatadde mu Qur'an, zeyajje mu Qur'an mu meseji ye, naye nga n'awa n'ebituukiddwako omwaka ogwaggwa binnyo. Uganda mwezi mukaso bye yatuukako, twafuna property empya kujja mu ssente, twayongera okunyweza system z'obukulembeze, twawangula emisango mu kkooti. Nange kamwa kwogera Mungu mwebaza, ogwo mwaka gwa 2025 gujja kusigala nga gwa byafaayo nnyo gyendi, kubanga lwe mwaka bwe nagenze nentulako okukaaba n'amaaso gange bwe nti nenjikwatako. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ogwo mwaka ogwo 2025, Allahu akbar mutenda. Mungu yampa nnyo. Allahu akbar. Kaba tetuukikako nenjikwatako bwe nti nentuuka ku nywanto, nentuuka ku mulyango gwayo. Nange alhamdulillahi rabbil alamin 2025 yenasigala ngamba nti Mungu weebale. N'ebigambo ebyo bannange bye bigambo ebikulu ebibadde mu wiiki. Alhamdulillahi rabbil alamin.